For all type of operation, we can use accumulator register, but B register can be used only for multiplication and then divisions, right? So those type of operations only we can use the B register, right? A register, B register. So A register denotes the accumulator register. B register simple B, right? So and then flag bits and then program status word register, PSW, right? So that means program status word register. So program status word register, it's a 8-bit register. So on the bit தான் நம்ம இங்க இந்த CYAC F0 RS1 and then RS0 OV overflow flag overflow சரியா so general purpose the hyphenங்கிறது என்னது general purpose P வந்து parity flag okay so 8051 flag bits and then program status code register so it's a 8-bit register so ஒண்ணா பார்த்தறோம் நம்ம so P is a parity flag okay it is for parity flag and then the hyphen use பண்ணிருக்கிறது so this is for user okay so this is for user so user can use for any other general purpose yeah so this bit can be used by the user right for any other general purpose so that's why we didn't give any other name so, and then OV so it's a overflow flag right and then RS0 right so register bank selector bit 0 so register bank selector 0 and then register bank selector 1 RS0 and then RS1 yeah so and then F0 okay so what is F0 so F0 for okay AC auxiliary carry and then F0 also for flag okay right so used by user define flag okay this is F0 this is also for user right so how the way we are having these two hyphen அதே மாதிரி இது வந்து என்னது belongs to flag so user define flag so and then AC auxiliary carry flag and then CY carry flag okay so these are in 8051 flag bits and then PSW that means program status word register program status word register PSW word எங்க வந்தாலும் நமக்கு அது வந்து என்னது program status word okay right so அதோட இந்த selector சரியா register bank selector so அது எப்படி வந்து நம்ம select பண்ணோம் 00 வருதா so இப்போ register bank selector RS0 and then RS1 so when both are 0 register bank 0 அதோட அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும் 00H2 007 வரைக்கும் இருக்கு okay so RS1 and then RS0 so ரெண்டுமே வந்து 0 வருதா so how it will select the register bank suppose RS01 RS1 வந்து 0 சரியா இப்படி இருந்தா RS0 ல 1 and then RS1 ல 0 இருந்தா so which bank will be selected bank 1 will be selected right and then address 0 to 8 to 0F 08 to 0F for example சரியா right so அதுக்கப்புறம் RS11 and then RS00 வருதா okay RS11 and then RS0 வந்து 1 இருந்தா so to register bank 2 will be selected so and then address from 10 to 70 so எல்லாமே என்னது hexa தான் okay so that's why we are having H so and then when both are going to having 1 so at the time register bank 3 okay will be selected so address for the register bank 18H and then 1FH
ஓகே ரைட். ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 01 இருக்குல்லையா, அதுக்கு 08H 0FH. ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 18H 1FH. ஸோ ஈஸிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம மைண்டில் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 00H 07. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் பாரு 1017. அவ்வளோதான், 0007. தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 1017. செகண்ட் ஒன் என்னது 08 0F. ஃபோர்த் ஒன் என்னது 18 1F. அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ அட்ரஸ் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஐ திங்க் டைம் 12:50 ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? இதோட இருக்கட்டும், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம். இந்த கம்மிங் மண்டே வந்துக்கன்னா நான் ஒரு குவிஸ் ஒன்று போடுறேன். குவிஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ அசைன்மெண்ட் மாதிரி தரேன். ஏன் அப்படின்னா மண்டே வந்து அப்போ மண்டே தான் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் இயர் வராங்க உள்ள. சரியா? அதனால நமக்கு ஏகப்பட்ட இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கும். அதனால நாங்கள் காலேஜில் இருக்கிறதுனால அதனால நம்ம மண்டே செகண்ட் ஹவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம். சரியா? ஏன்னா மண்டே அப்போ தான் பையன் உள்ளே வரான், 10 o'clock வருவான். அவன் லேபுக்கு உள்ள அலோவ் பண்ணணும். அவனை ஏகப்பட்ட